why we have defects in the application or the need of software type of software. Today we are going to discuss one more thing. Important topic is also one of the important topics. The test process, manual testing and also manual testing process. There are few pages that we are going to discuss in manual testing process. Those processes are important. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అనేది డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే, ఫర్ దట్ ఆ ప్రాసెస్ లో డిఫరెంట్ పేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కొంచెం కష్టం. డైరెక్ట్ చెప్తే మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి I'm going to take a real time example so that it will be very easy for you to understand the pages. Okay, the real time example is ప్రతి మంచికి ఒక కళ ఉంటుంది. ఏంటది? చనిపో లోపల ఏంటండి, చనిపో లోపల ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంతే కదా దాదాపు. ఆఫ్ చేయాలా చలో అది ఆపేయాలా ఫ్యానా కదా రైట్. Everyone has a dream, okay, to construct his or her dream house. So the dream house, right? Construct my dream house. We construct my dream house. So what are the different pages that we are going to see? What is the first thing we need? What's the first thing we need? Place. Excellent. First requirement is nothing but land. Antena? Ye undada? Okay, inka labor kada getiga investments money chepparu kada. Inka planning will go into the second phase, not right now. Planning will be in second phase. First requirement is land and something or money another money. Antena? Ye undada? Inke undada? East west vasta is salamana. Okay, vastu. Inka మెటీరియల్. అదే మీ ఫ్రెండ్ని అడుగుతాం కదా, అరే ఇల్లు స్థలం కొనుక్కున్నారంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర వచ్చేది? ఇంకా ఇంకా ఎక్కడ కొన్నావరా అని అడుగుతాడు ఫస్ట్. సార్ ఎక్కడ తీసుకున్నావరా, ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఎక్కడ తీసుకున్నావరా అని? డెవలప్మెంట్. ఏ డెవలప్మెంట్? అమ్ముకోవడం కొనట్లేదు నాన్న, ల్యాండ్ కట్టుకోవడం కొంటున్నది. అమ్మేసుకుంటావా కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ? అమ్మా సూపర్. ఏముండాలి చుట్టుపక్కల? కాలేజెస్. ఇంకా నువ్వు బ్యాచులర్ అంటున్నావు, నాకైతే ఫ్యామిలీ మెంబర్ కదా. షాపింగ్ మాల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి లేవా? ఓ సినిమా థియేటర్ నాకు అవసరం లేదు. హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్నాయి. డిస్టెన్స్ ఫర్ నీడ్స్. స్కూల్స్ దగ్గర ఉన్నాయి లేదా పిల్లలకి. లేదా నిన్న ప్రతి విల్ సీ ఇట్ రైట్. ఆల్సో ఇంకోటి, నాకు ఆఫీస్ దగ్గర ఉందా లేదా. దీస్ ఆర్ ఆల్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెన్ ఎవర్ టేకింగ్ ద ల్యాండ్. డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు నా ఆఫీస్ వచ్చి గచ్చిపోయి పెట్టుకొని నేను పోయి విజయవాడలో తిరిగి తీసుకోను కదా. ఇట్స్ నాట్ ఫీజిబుల్ రైట్. రోజు అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తానా ఖర్చుపోతున్నాయి. సో నథింగ్ బట్ ద లొకాలిటీ. Locality is very important. Stands for distances from my needs. It can be like schools, colleges, or shopping malls, or 24/7 transport unda leda, water problem unda leda, air pollution unda leda. All those things we are going to see with respect to initial requirements. Base chesukona tarvata planning untundi. So extra things, these are the extra things that the initial requirement that we are going to consider whenever we want to construct my dream house. Next is planning. And this is planning. What are things you are going to do in the planning? Is only planning. No?
ఏరియా ఎలా ఉందా అయిపోయిందండి మొత్తం ప్లానింగ్. ఇల్లు కట్టడం ప్లానింగ్ ఏం చేస్తాము గట్టిగా ఏంటది దాని ఏమంటాం ఖైదీ నెంబర్ 150లో హీరో అలా తప్పించుకుంటాడు కదా, జైలు ప్రూఫ్ ఉంటుంది అంటే జైలు మొత్తం చూపిస్తారు, ఒక పేపర్ చూపిస్తారు, ఆ పేపర్ ఎస్వై చేసి పట్టుకుంటాడు కదా సార్. బ్లూ ప్రింట్ నీట్ ఆబ్వియస్ మన ఇల్లు కట్టాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ వస్తాడు, ఆర్కిటెక్ట్ వచ్చి హాల్ ఇంత ఉండాలి ఇలా సంథింగ్ గివెన్ రైట్, ఆ బ్లూ ప్రింట్ తర్వాత ఏదైనా ఉంటుంది. సో ఇంకా బ్లూ ప్రింట్ లో ఒకటేనా ప్లానింగ్ ఇంకేం ఉండదా? ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకోటి ఉందే, అది బ్లూ ప్రింట్ లో వచ్చేసి వాస్తున్నాను మొత్తం. ఊరికి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటాం కదా, అవునా? సంక్రాంతి వస్తుంది, దసరా వస్తుంది, ఊరికి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఎలాగా? ఒక 2 months ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాం, బస్కి వెళ్ళాలా, కార్కి వెళ్ళాలా, ట్రైన్కి వెళ్ళాలా, ట్రైన్కి అయితే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి, బస్కి అయితే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి. ఓన్ కార్ అయితే నో ప్రాబ్లం. మరి ఓన్ కార్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏ టైంకి వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు రీచ్ అవుతాం, రిటర్న్ ఎప్పుడు అవ్వాలి, ఇవన్నీ ప్లానింగ్ ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ డే నేను బస్ బుక్ చేసుకున్నాను, బస్ వచ్చి 8:30, ఈవినింగ్ 8:30కి ఉంది బస్సు, నేను 9 o'clock వెళ్ళాను. దొరుకుతుంది బస్సు, దొరికినట్టు బస్ వల్ల నాకు దొరకనట్టు అంటే ప్లానింగ్ చేసినప్పుడు ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ టైం ఇంటర్వెల్స్. టైం ఇంటర్వెల్స్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎగ్జాక్ట్ గా ఇల్లు కడదాం అనుకుంటున్నాడు కదా, ఎంత టైం పడుతుంది తెలుసుకోవద్దా? 4 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా అంటే నా పేరు పెట్టుకొని వాడు ఇంకో బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాడు నా డబ్బులతో. ఆ ప్లానింగ్ హ్యాస్ టు బి దేర్ విత్ టైం ఇంటర్వెల్స్, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 2 months లో అయిపోవాలి, 3 months లో అయిపోవాలి, ప్లాన్ చెప్తాడు కదా సార్. 1 month లో స్లాబ్ అయిపోతుంది సార్, నెక్స్ట్ 1 month లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద వాల్స్, అండ్ నెక్స్ట్ 1 month వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ఆల్ ద సిమెంట్ వర్క్. ఇలా చాలా ఉంటాయి ప్లానింగ్ లో, రైట్ సార్? There are n number of things that we are going to consider in the planning itself. The first one is time intervals, the second one is blueprint, and third one is like that anything. Number of people we needed. ఎంతమంది కావాలి, ఎంతమంది కావాలి. టుమారో స్లాబ్ వేస్తున్నారు అనమాట, టుమారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద స్లాబ్ ఇట్సెల్ఫ్. ఆ స్లాబ్ కట్టడానికి ఎంతమంది కావాలి, గోడలు కట్టడానికి ఎంతమంది కావాలి, లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ద లేబర్ ఆల్సో. ఇట్ కాల్డ్ యాస్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ లైక్ దట్. ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంతమంది హ్యూమన్ పీపుల్ కావాలి, బ్లూ ప్రింట్, ఇంకా మెటీరియల్ అన్నారు కదా, హౌ మచ్ మెటీరియల్ వి నీడెడ్, లెట్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లానింగ్. రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ డన్, నా స్థలం, నా ఏరియా, నా లొకాలిటీ చూసాను, దాని తర్వాత ప్లానింగ్ చేసుకున్నాను, ఇంత టైంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఇంత మనీ పడుతుంది, ఇంత బడ్జెట్ అవుతుంది, ఇంత లేబర్ కాస్ట్ అవుతుంది, ఇంత మెటీరియల్ కావాలి, ఇంత టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్. So then the third phase is they start constructing my or designing my dream house. Nothing but start constructing the dream house. Yes. Okay. Start constructing my dream house. Okay. Human resource people are there, right? Those human people try to start constructing my dream house. నేను అనుకున్న ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. So obvious, whenever they have start constructing the dream house, whenever they start constructing the dream house, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. దట్స్ నథింగ్ బట్ ద మేసన్ ఉంటాడు కదా, బిగ్ పెద్ద మనిషి ఉంటాడు కదా మేసన్, అతను ఏం చెప్పాడంటే, సార్ ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు మొత్తం నాకు ఇస్తే లేబర్ మనీ అదంతా ఇస్తే ఐ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ చేసి 2 months 2 months కంప్లీట్ చేసేస్తాను అన్నాడు. సరే మొత్తం లేబర్ వర్క్ మెటీరియల్ మనీ మొత్తం ఇచ్చేసి 2 months తర్వాత డైరెక్ట్ గ్రూప్ రేషన్ చేసుకుంటామా? గట్టిగా చెప్పండి, ఏం చేస్తారు, ఏం చెక్ చేస్తారు, ఏం చెప్పినట్టు కట్టారో లేదా, ప్లాన్ ప్రకారంగా కడుతున్నారా లేదా, ఏం చేయాలి, ఇంకా అదొకటే చూసావా? అంటే ఎప్పుడు వెళ్తారు చెక్ చేయడానికి? అయితే నాలుగు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు కదా, ఏ టైం చెక్ చేయడానికి వెళ్తారు మీరు, ఎప్పుడెప్పుడు చెక్ చేస్తారు? డైలీ చేస్తారు. ఎందుకు? జీవితంలో కట్టుకుని ఒకటే ఇల్లు కదా, ఇంకో ఇల్లు కట్టుకోలేరు కదా. దట్ మై డ్రీమ్ హౌస్ వేరే కన్స్ట్రక్ట్ ఓన్లీ వన్స్. అలా కాదు 2 months తర్వాత ఇస్తా అన్నాడు, గుడ్డిగా నాకు తెలిసి 2 months తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాను. గ్రూప్ రేంజ్ చేసినప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే 14/14 ప్లానింగ్ లో ఉంది నా హాల్, అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది 10/10. అప్పుడు ఏం చేయాలి, అప్పుడు నేను దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాలి. ఎలా మాడిఫై చేస్తాను?
దాన్ని కూల్ చేసి గోడని 14x14 చేసి ఒక ప్యాచ్ క్రియేట్ చేసుకొని రీవర్క్ చేసి మనీ వేస్ట్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడికి 14x14 10x10 ఉండాల్సింది 14x14 కట్టాడు. దానివల్ల ఇక్కడంతా మరకలు అయ్యాయి, దానివల్ల ఇక్కడ ప్యాచ్ ఉందని నేను చనిపోక బాధ నాకు అలాగే ఉంటుంది కదా. సార్ సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్. అంతేందుకండి ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఐ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్. మా తాతయ్య ఉండేటోళ్ళు అన్నమాట. మా ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఓ చెట్టు ఉంటుంది, ఆ చెట్టు కింద చేరు, ఆ చేరు కాలు వేసుకొని మా తాత మానిటర్ చేసేవాడు. ఇలా కట్టరా అలా కట్టరా అనేసి. దే విల్ సీ ఇట్, దే విల్ మానిటర్ ఇట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దే విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో 10 days లో మనకి స్లాబ్ అయిపోవాలన్నారు, మరి 10 days స్లాబ్ అయిందో లేవో వెళ్ళి చూసుకుంటాం కదా. ఒక క్వాలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తుంది లేదా, దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, దట్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్, దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్, దెన్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఐ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ వాట్ ఎవర్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాడు ఇచ్చిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి, 10 days లో అయిపోవాలన్నాడు, మరి అయిందా లేదా, ఎంతవరకు అయింది, అవ్వకపోతే ఎందుకు అవ్వలేదు, అయితే ఎందుకు త్వరగా అయిపోయింది, ఎనీథింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు సప్లై ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఆర్ నాట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ హ్యాస్ బి చెక్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఇట్ మీన్స్ నా బ్రెయిన్ లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇంతవరకు అయిపోవాలి వర్క్ అన్నాడు, మరి అయిందా లేదా, అంటే కంపేర్ ద మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు ద యాక్చువల్ వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్, రైట్? నథింగ్ బట్ వెరిఫికేషన్స్ ఆర్ చెకింగ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. Comparing the expectations to the actual construction is nothing but verification. Once that has been verified, everything నేను రోజు వారానికి రెండు మూడు సార్లు చెక్ చేశాను, ప్రాపర్ గా నేను అనుకున్న ప్రకారంగా రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ల్యాండ్ ఉంది, యాజ్ పర్ ప్లాన్ దే హావ్ స్టార్టెడ్ వర్క్, యాజ్ పర్ డిజైనింగ్ దే హావ్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ a good work, and they have constructed my dream house properly. And the last phase is I need to close my eyes and relax in my dream house. So these are the different phases that we are going to see whenever we are constructing our dream house. Yes, sir. Ante the last phase ఏమంటాం, I need to close all my activities. Close activities. Close all the activities and go and take rest in my dream house, or take and relax in my dream house. Yes or no? So these are the things that we are going to see with respect to whenever we are constructing our dream house. Correct? మరి అలాంటి ప్రాసెసే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకుంటే ఏముంటాయి? In the manual testing process, the different phases are టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ అంతే. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్, టెస్ట్ ప్లానింగ్, టెస్ట్ డిజైన్, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్, టెస్ట్ వెరిఫికేషన్, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్. ఈ వెరిఫికేషన్ కి ఇంకో నేమ్ ఉంది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అని పిలుస్తారు. What are the different process that we are going to implement for manual testing or nothing but test requirement, test planning, test design, test execution, test closure activities. ఇది నిద్ర లేపటిగా చెప్పాలి, మీకు గుర్తుండకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఎస్టీఎల్సీ టాపిక్ లో టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ క్లోజర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటని ఇవన్నీ మళ్ళీ టచ్ అవుతాయి. అక్కడ మనం డీప్ డైవ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం, ఒక్కొక్క ఫేజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. బట్ ఎనీహౌ, as per basic information, the process involved manual testing is nothing but test requirement, test planning, test design, test execution, test closure activities. Clear? And okay, the next is testing artifacts. Testing artifacts. What art? Art అంటే ఏంటండి? మాట్లాడండి, పక్కన పర్లేదు. ఆర్ట్ మీన్స్ టాలెంట్, కళ. Yes or no? Or else the diagram. Art means dance, singing, drawing the diagrams, guitar playing.
All those are the information are art, right? Artifacts means art has to be presented in the facts documents. Testing is సంబంధించిన documents అనమాట. So artifacts means documents. Testing documents, which means here we are going to discuss about testing related documents. What are testing related documents that we need to keep on focus? ఇక్కడ మనం టెస్టింగ్ ఆర్టిఫెక్ట్స్ లో టెస్టింగ్ సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ గురించి మాట్లాడతాం. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ? దోస్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెస్ట్ బేసిస్ and the second one is test case specification. These are the two types of documents that we are going to see in test process. Testing లో ఈ టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వింటూ ఉంటాం. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ బేసిస్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్. వాట్ ఆర్ టెస్ట్ బేసిస్? బేసిస్ మీన్స్ on the basis basic, very good. Basic అంటే initial stage, starting stage, excellent. Initial stage or starting stage. Test basis nothing but the document which are having the starting phase document, initial phase documents. అసలు ఒరిజినల్ గా టెస్ట్ బేసిస్ అంటే ఎవరు తెలియదు. దీనికి కొన్ని ఏముంది, 99.9% people are using this as టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. దీన్ని మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ అంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఆబ్వియస్ మనం పైన కూడా చూసాం కదా టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని. వాట్ అంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్? టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం. నౌ అసలు టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఆ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి కదా, ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? మీరు కిరాణా షాప్కి వెళ్ళారు, షేట్ నాకు నూనె ఇవ్వు అని అడిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? కిరాణా షాప్ ఓనర్ది ఎన్ని లీటర్ల కంపెనీ ఏ నూనె అని అడుగుతాడు. నెత్తికి పెట్టుకున్న నూనె, పామ్ ఆయిల్, గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్, కోకోనట్ ఆయిల్, ఏమో తెలియదు కదా. ఏ నూనె కావాలని అడుగుతాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వంట నూనె కావాలంట, ఇచ్చేస్తాడా? నెక్స్ట్ ఏంటి? గోల్డ్, ఓకే. దాంట్లో గ్రౌండ్ నట్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, సోయాబీన్ ఆయిల్, ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా. రైస్ బ్రెయిన్ ఆయిల్ ఉంటుంది, నాకు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కావాలి, ఇచ్చేస్తాడా? ఏ కంపెనీ కావాలంటాడు. అంటే మనం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నామా? మనకి ఏం కావాలో ఇస్తున్నామండి అక్కడ. మనం ఇవ్వట్లే. ఇవ్వాలా వద్దా? కానీ ఇవ్వకపోతే వాడికి తెలుస్తుంది బాబు. సేమ్ లైక్ the requirement that what I needed as a user, as a customer, as a client, I need to provide it. అలా ప్రొవైడ్ చేస్తేనే కదా ఈ టెస్టింగ్ టీమ్ అయినా ఎవరైనా డెవలపర్స్ అయినా ప్రాజెక్ట్ లో టీమ్ మెంబర్ అర్థమవుతుంది. బట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంట్స్. ఒక డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ ఏ డాక్యుమెంట్స్? యూజర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్, యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్స్. మన డాక్యుమెంట్స్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలా, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలా? డీటెయిల్ ఉండాలి, లేకపోతే మనకు తెలియదు కదా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అనేది. విచ్ మీన్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ which contains the detailed information about what user needs, what user expects, what user ideas, what user thoughts. వాడు థాట్ ఏంటి, వాడి ఐడియా ఏంటి, వాడి నీడ్ ఏంటి, వాడు ఎందుకు వచ్చాడు, అసలు ఆ డాక్యుమెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఆ డీటెయిల్ ఉండాలి. లేకపోతే మనకు తెలియదు కదా, క్వశ్చన్ మార్క్ మనకి. ఇదే కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి కాలు చేతులు ఆ చేతులు కట్టుకుని నిల్చుంటే ఏం కావాలి సార్ అంటా ఉంటాడు. మనకు చెప్పేంత వరకు వాడు తిడతాడు, చూస్తాడు తిట్టి పంపించేస్తున్నాం. We need to provide it. అలాగే కస్టమర్ కూడా ఇవ్వాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్ నే మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాము. దీస్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్ విచ్ హ్యాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్, విచ్ కంటైన్స్, విచ్ ఎయిమ్స్ వాట్ యూజర్ ఐడియాస్, థాట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్ట్స్. అదే మనం టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటాం. ఏ డాక్యుమెంట్ విచ్ కంటైన్స్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ యూజర్ ఎక్స్పెక్ట్స్. యూజర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు, ఆర్ యూజర్ ఐడియాస్ ఆర్ యూజర్ థాట్స్ ఆర్ యూజర్ నీడ్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ గా ఉండాలండి, ఏదో పైన చెప్పినట్టు ఉండదు.
అసలు టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చెక్కుంటే అసలు టెస్టింగ్ అని ఉండదు. టెస్టింగ్ అని ఏది ప్రాసెస్ ఉండదు. సార్ మనం ఇప్పుడు గో టు వాట్ వి కెల్ కార్ కొనడానికి వెళ్తాం కదా, ఆ రోజు బైక్ కొనడానికి వెళ్తాం కదా, మన డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. నాకు ఇలా కావాలి, ఈ టైప్ కార్ కావాలనుకుంటే చెప్తున్నాం. అది చెప్తున్నాయి కాబట్టి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేది. చెప్పకుండా నాకు కావాలంటే ఎవడు కదా ఎవడు. అలాగే కస్టమర్ కూడా నాకు ఇది కావాలని ఒక డాక్యుమెంట్ చెప్పాలి వాడు. ఆ డాక్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని మన ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వితౌట్ హ్యావ్ డాక్యుమెంట్ వి కాంట్ స్టార్ట్ ఎన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేసి చేసేవంటే ఏంటి, ఆ డాక్యుమెంట్ ఏం చెప్తుందో నాకు చెప్పవు, ఏం కావాలో తెలియకుండా ఎలా ఏం చేయాలి నేను. బ్లాంక్ పేపర్ ఇస్తే ఏం చేస్తామండి? వీ డోంట్ నో రైట్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటేనే కదా మనకు తెలిసేది వాడికి ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు అనేసి. ఆ డాక్యుమెంట్ కావాలి. దోస్ డాక్యుమెంట్ కావాలంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. బయట ఒక స్లోగన్ రాస్తారు గుర్తుందా? కస్టమర్ ఈజ్ గాడ్, కస్టమర్ ఈజ్ కింగ్, కింగ్ నెవర్ బార్గెన్స్ అని రాస్తూ ఉంటాం. అవునా? సేమ్ కస్టమర్ కూడా మా దేవుళ్ళు అంటాడే. అలాగే ఇప్పుడు ఆ అసలు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా నాకు కనిపిస్తున్నాయి, ఎలా చూస్తున్నాయి క్యూ మెంబర్ గా అంటే, మనకి దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిలీజియస్ రైట్. ఇప్పుడు హిందూస్ కి భగవద్గీత ఎలాగా, క్రిస్టియన్స్ బైబిల్, అండ్ ముస్లిమ్స్ ఖురాన్ ఎలాగో, ఒక టెస్టింగ్ టీమ్ కి ఒక క్యూఏ టీమ్ కూడా ఆ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అలాంటిదే. దేవుడే ఆ కస్టమర్ అంటాడు. వాడు ఇస్తేనే కదా నేను బతికేది, నా ఫ్యామిలీ బతికేది, నా జీవితం బతికేది. దట్స్ వై థింక్ దట్ బుక్ యాజ్ అ హోలీ బుక్ సో దట్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూజర్ నీడ్స్. ఇప్పుడు రిలీజియస్ కి ఎలా అయితే డిఫరెంట్ హోలీ బుక్స్ ఉన్నాయో, అలాగే ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్, ఒక్కొక్క కంపెనీ ఈ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఒక్కొక్క నేమ్ తో పిలుస్తాయి. అన్ని రిక్వైర్మెంట్ నేమ్స్ ఒకటే ఉండవు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఫర్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఆర్ దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చి ఐటీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఇది వినుంటారు, బిఆర్డి అని. మోర్ దెన్ 6 years వర్క్ చేసుకుంటే ఐటీలో. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎస్ఆర్ఎస్. Normal terms that many people use it. And third one is TRD. And the fourth one is FRD. And the fifth one is Excel sheets. And the sixth one is use cases. And the seventh one is user manual. And the eighth one is important under this character rasna user stories. There are different names for requirement documents. A name sentence the abbreviate chedam. BRD stands for బిజినెస్ కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ అని అంటాం. బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. అలాగే ఎస్ఆర్ఎస్ అన్నాడు కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాస్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్. టిఆర్డి స్టాండ్స్ ఫర్ టెక్నికల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. Same like FRD stands for functional requirement document. So use cases, user manuals and Excel sheets. Excel sheets వచ్చి చిన్న కంపెనీ వాడుతారంటాయండి. Smaller organizations will use it. ఇది మనం చిన్న కంపెనీస్ వాడతాయి ఎక్సెల్ షీట్స్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్. సో యూజర్ స్టోరీస్ వచ్చి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రియల్టర్ ఎక్కువ మంది యూజర్ స్టోరీస్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ ఎనీహౌ there is a small note I need to discuss here itself. The small note says that the first 7 is nothing but BRD, SRS, use Excel sheets, use cases అని మాట్లాడాము. ఆ ఫస్ట్ 7 ఏవైతే ఉన్నాయో, the first 7 used in non-agile process. నాన్-agile ప్రాసెస్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటామండి. అసలు agile ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి సార్? agile ప్రాసెస్ మనకి లిటరల్గా 3 hours సెషన్ ఉంటుందండి. ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, ఆ 3 hours agile సెషన్ వింటేనే రియల్ టైమ్ లో అసలు agile ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ నాట్ రైట్ నౌ. మన ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయకపోతే నాన్ agile వచ్చినప్పుడు SDLC again it will take more than 10 days to complete to start the agile process, but not right now. The first 7 used in agile process, non-agile process. The last one, which is nothing but user stories, will be used in agile process. లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతుందో, లాస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ నేమ్ ఏదైతుందో, ఆ రిక్వైర్మెంట్ నేమ్ అనేది మనం
agile ప్రాసెస్ లో మాట్లాడతాం. అంటే ద రిక్వైర్మెంట్ నేమ్స్ ఇన్ agile ప్రాసెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూజర్ స్టోరీస్. ఇది మీకు గుర్తుండకపోయినా agile మనం టచ్ చేస్తాం కదా, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ నోట్ చెప్తాను. ఇది ఒక నోట్ రాసిన గుర్తుందా? అవును సార్ గుర్తుంది సార్. agile ఏమంటాం? agile యూజర్ స్టోరీస్ అంటాం సార్. అక్కడ మనకి క్లియర్ ఉంటుంది. agile సెషన్ 3 hours ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాబట్టి రియల్ టైమ్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ దెన్ 90% ఆర్గనైజర్స్ యూజింగ్ agile ప్రాసెస్. 90% పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా ఐటీలో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళని అడగండి, మీ యొక్క ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడగండి. లేకపోతే ఎస్డిఎల్సి గుర్తుండిపోయినా అజల్ ప్రాసెస్ మాట్లాడుతున్నారా, యూజ్ చేస్తున్నారా అండి. అజల్ ప్రాసెస్ ఎప్పటి నుంచి యూజ్ చేసేదాన్ని ఏదో క్యాజువల్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. నా ప్రాజెక్ట్ 8 years వాడుతున్నాం కాబట్టి లీవ్ దట్ అపార్ట్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, దీస్ ఆర్ ద టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. One test requirement is nothing but a detailed information document which projects, which focus, which aims on aspects, what user needs, what user thoughts. Is nothing but test requirements. And the next one is, in the second one, test case specification. Yeah, written test case specification, right? The second one is test case specification. So the test case specification. If it's one term use చేసాం, specification అని రాసాం కదా, specific. ఓకే, ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాం స్పెసిఫిక్ అని? రియల్ టైంలో. స్పెసిఫిక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తుంటాం రియల్ టైంలో? ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదా? ఏమంటే ఇంగ్లీష్ లో దాని మరి అంటే పర్టికులర్ means particular. Specification stands for particular information, nothing but inputs. For what? Needed for what? To write test cases. టెస్ట్ కేసు రాయడానికి తీసుకునే పర్టికులర్ ఇన్పుట్స్ మనం టెస్ట్ కేస్ స్పెసిఫికేషన్ అంటాం. టెస్ట్ కేసెస్ కోసం యూజ్ చేసే స్పెసిఫికేషన్, పర్టికులర్ ఇన్పుట్స్ దట్ హ్యాస్ బిన్ నీడెడ్ టు రైట్ ద టెస్ట్ కేసెస్. బట్ దెన్ వాట్ టెస్ట్ కేసెస్, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ టాపిక్ కన్ఫర్మ్ ఉంటుందండి ఇంటర్వ్యూలో, కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్. టాప్ 5 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడగండి ఎవరైనా ఐటీ టెస్టింగ్ చేస్తుంటే. దాంట్లో నీకు చెప్పే టాపిక్ ఈరోజు ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ ఉంటుంది, టాప్ 5 లో ఉంటుందండి. That is nothing but test case specification has been categorized into 2 types. And the first one is test scenarios or test conditions or test possibility. అలా కాకుండా 2.2 is test case. That's it. Test case specification. Test case specification has been categorized into 2 types. First, testing artifacts are categorized into 2 types, and దాంట్లో test requirement, test case specifications ఉన్నాయి. Again, test case specification again categorized into 2 types. Those are nothing but test scenarios and test cases. Most important topic, test scenario and test cases. Top 5 లో ఉంటాయి చెప్తున్నాను. You never believe, ask any IT people who are working at testing side. Top 5 లో ఒక 5 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చెప్పానండి, దాంట్లో టెస్ట్ సినారియో టెస్ట్ కేస్ గురించి ఉంటాయి. అంత ఇంపార్టెంట్ అది. Now we are going to see with respect to what is test scenario. Test scenario define చేసేసి డెఫినేషన్ ఇచ్చి వదిలేద్దాం ఈరోజు. రేపటి సెషన్ లో అది టెస్ట్ సినారియో అండ్ బేస్ చేసుకుని టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ టెస్ట్ సినారియో అన్నాడు కదా, టెస్ట్ సినారియో చిన్న డెఫినేషన్ అండి. మనం టెస్ట్ సినారియో దీనిలో ఒక టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏం తెలుసా టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి అనేది? తెలుసా? చూద్దాం. టెస్ట్ విడగొట్టడమే సినారియో. టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ మీన్స్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే కౌంటర్ టెస్ట్. Test means checking. Very good. Checking, verifying, validating, verify. Scenario means ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు సినారియో అని. ఎక్కడ యూజ్ చేశారండి సినారియో అని? సినారియో ఎక్కడ యూజ్ చేశారు? ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదా? ఏంటంటే ప్రెజెంటేషన్.
నో ప్రజెంట్. నీ సినారియో ఏంటి, ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, వాట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఇట్. ఒక సర్కమ్స్టాన్సెస్ వచ్చాయి, దెన్ హౌ కెన్ యూ డూ ది యువర్ సినారియో, హౌ యూ గోన్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇట్ ద సినారియో, హౌ యూ టు డూయింగ్ ఇట్, హౌ యూ గోన్ టు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాం, హౌ యూ గోన్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సిచ్యువేషన్స్ మనం you need to perform it, right? So nothing but scenario stands for how you're doing. Doing is nothing but a journey. Scenario stands for verify journey. Verify journey is test scenario. Your journey verify journey. Program. Your journey verify చేస్తాం. Program. What the program? What the requirement? Well, excellent. Customer journey. That is nothing but verify user journey. Verify the user journey is nothing but test scenario. గూగుల్ ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతూ ఉంటారు కదా, టెలింగ్ వాట్ టెస్ట్ సినారియో అంటారు. వాడు అంటాడు చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆలోచిస్తుంటాడు, నాకు తెలిసి ఏం ఆలోచిస్తుంటాడు. గూగుల్ అదే చెప్పింది కాబట్టి చెకింగ్ ద హై లెవెల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది గూగుల్లో. అడుగుతాడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే అది అది అని ఆలోచిస్తుంది. డోంట్ గో ఫర్ ఇట్. ఆ ఒక క్వశ్చన్ లోనే ఆన్సర్ ఉందండి. టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ మీన్స్ వెరిఫై, సినారియో మీన్స్ జర్నీ. ఆ వెరిఫై యూజర్ జర్నీ, యూజర్ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, హౌ యూజర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇస్ జర్నీ, అది కూడా టెస్ట్ సినారియో. యూజర్ ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఐ వాంట్ చెక్ హౌ యూజర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. యూజర్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు దాన్ని చూస్తున్నాను అంతే, దాన్ని చెక్ చేస్తున్నాను అంతే. మరి 10 minutes right? Okay, anyhow, we are going to take a real time example with respect to one test scenario and nothing but verifying user journey on tomorrow. చాలా సెషన్, ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అండి. టెస్ట్ సినారియో డెఫినేషన్ ఇవ్వడానికి కాదు, ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాము. 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్, రియల్ టైమ్ లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మీకు బేసికల్ తెలిసే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ టుమారో. ఎనీ హౌ, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. యాజ్ ఫర్ ద ప్రామిస్, we will take the notes.